Hello and welcome FPL managers, welcome to Ghono Football, and of course আমরা ব্যাক করেছি গেম উইক 25 এর ফোকাস করে আমাদের ফুটালোচনা দি FPL ঘন শো, যেটা আমরা উইকলি রেগুলারলি কভার করে থাকছি প্রত্যেক গেম উইকে। সো অফ কোর্স সেটা ডিসকাস করার জন্য আমার সাথে রেগুলারলি কমন কিছু ফেসেস। গুড টু সি ইউ গাইস এভরি উইক and every day without fail. It's nice to have you always. But anyway, thank you for having us. Introduce yourself quickly. Ashfaq, recurrent on the show, glad to be here. Right, who's doing extremely well nowadays in FPL, so good to see that. Pranay, Look who's talking. Hello. Viewers দের জন্য এই উইকে আপনার পয়েন্টস কোডটা বলে দেন, মানে সেটা দিয়ে স্টার্ট করেন আর কি। No, let's not go into that. Let's not go into that. I don't brag about myself, sorry. Right. You have other people doing it, so অসুবিধা নাই। Okay, so I'm Pranay. I'm a friend of Centurion. Did it covered? Right. Okay, Parvez? I'm Parvez. Cousin of Centurion. Right, another Centurion, right, okay. Cousin of Centurion, who is also a Centurion. Runs in the family. Right, Century runs in the family. Okay, that's one. That's a very good one. I'll take that. Century runs in the family. I'll take that. But anyway, guys, good to have you. And of course, let's start the discussion. Our focus will be mainly on, which is a small double game week. So before we start on that, let me just get back to our very old, very same common discussion. Please, FPL managers, if you have not subscribed, please do subscribe to our channel. We are making regular contents. And of course, আমাদের সমস্ত আপডেট, যেমন এখন আপনারা বলতে পারেন যে ডি ব্রুইন খেলবে কিনা, বা ক্যালভার্ট লুইন খেলবে কিনা, বেন মি খেলবে কিনা, গন্ডুগান খেলবে কিনা, এই ধরনের ইনফরমেশন ইমিডিয়েটলি পাওয়ার জন্য ডেফিনেটলি প্লিজ ডু ফলো আওয়ার ফেসবুক পেজ। সেখানে আপনারা রেগুলারলি এটা আপডেট করে থাকি। And of course, definitely check out subscribe and of course follow, কারণ সেখানেও আমরা এই ধরনের ইনফরমেশনস কন্টিনিউয়াসলি প্রোভাইড করে থাকি। সো এনিওয়ে, লেটস গো। অ্যান্ড অফ কোর্স আমাদের আজকে ফোকাস থাকবে শুধু গেম উইক 25 নিয়ে। সো বিকজ উই আর ফোকাসিং অন গেম উইক 25 ডাবল গেম উইক, আমাদের প্লেয়ার্স গুলোর সেকশনও কিন্তু ডাবল গেম উইক কেন্দ্রিকই হবে। সো ইফ এনিবডি ইজ ইন্টারেস্টেড ইন লুকিং এট দ্য সিঙ্গেল গেম উইক প্লেয়ার্স, প্লিজ ডু গো অ্যান্ড চেক আওয়ার প্রিভিয়াস ফুটালোচনা, যেখানে আমরা অলরেডি এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি অবশ্য প্লেয়ার্স গুলো নিয়ে। সো এনিওয়ে, লেটস নট ডিলে এনিমোর এন্ড ইয়া, পারভেজ, ফিক্সচার্স। নাদিম, আমরা যদি গেম উইক 25 এর ফিকচারটা দেখি, তাহলে এখানে একটা ম্যাচ শুধু বাড়তি আছে, অর্থাৎ 10টা ম্যাচের জায়গায় 11টা ম্যাচ, এবং সেই ম্যাচটা যদি আমি দেখি সেটা লিডস এবং সাউথহ্যাম্পটন। তো আমি এই ফিকচারের উপরে যদি কথা বলি, তাহলে এই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যেহেতু আজকে আমরা ডবল গেম উইক 25 নিয়ে কথা বলতেছি, সো ডেফিনেটলি আমার লিডস এর দুইটা ম্যাচের কথা বলবো, লিডস ভার্সেস উলভস এবং লিডস ভার্সেস সাউথহ্যাম্পটন, এবং সাউথহ্যাম্পটন ভার্সেস চেলসি এবং সাউথহ্যাম্পটন ভার্সেস লিডস। অর্থাৎ এই ম্যাচটার উপরেই বেশি ফোকাস থাকবে আমার, এবং বিকজ এই ম্যাচটা আসলে খুবই, এইখানে অনেকেরই অনেক প্লেয়ার আছে, তো এই ম্যাচটা থাকেই মোটামুটি ডবল গেম উইক 25 এর পয়েন্ট বেশি আসার সম্ভাবনা, সো এদিকেই বেশি ফোকাস থাকবে। এবং আরেকটা ম্যাচের কথা যদি আমি বলি, সেটা হলো বার্নলে ভার্সেস ওয়েস্ট ব্রুম। বিকজ বার্নলের কথা আমি কেন বলতেছি, যে বার্নলের কিন্তু অনেকেরই ডিফেন্সিভ প্লেয়ার আছে, এবং ওয়েস্ট ব্রুম কিন্তু যথেষ্ট অ্যাটাকিং ওয়াইজ তারা কিন্তু যথেষ্ট ভালো করতেছে, ডিফেন্সিভ ওয়াইজ হয়তো বা পারতেছে না, বাট তারা ডেফিনেটলি, এটা একটা চ্যালেঞ্জ থাকবে যে বার্নলের ডিফেন্সরা আসলে ওয়েস্ট ব্রুমের অ্যাটাকারদের সাথে কিরকম পারফর্ম করে। সো ইন্টারেস্টিং হবে এই ম্যাচটা। সো বাকি ওকে নাদিম, ক্যারি অন। So single fixtures যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে of course we will go into a little bit of more discussions, কারণ ডাবল গেমিং যেহেতু কভার আছে। So let's go into the single gaming a little bit more in depth. For Ashfaq, তো সিঙ্গেল গেম উইক আসলে মানে ডাবল গেম উইক যেহেতু এখানে জাস্ট একটা এক্সট্রা গেম হচ্ছে আর কি। তো one thing I want to say first of all, যে ডাবল গেম উইকস যারা অ্যাসেটস যারা টার্গেট করছেন বা people who are playing free hit, so should not focus too much on the defensive part of the teams, because I don't think either Leeds or Southampton are expected to keep clean sheets. So সেক্ষেত্রে you should target attacking assets rather than defensive assets.
Good fixtures for single gaming. So obviously, first comes to mind is the United versus Newcastle. Newcastle having one of the weakest defenses in the league, are United, having a very good attack. ফার্নান্ডেজ যাদের আছেন, যারা মানে ব্যামফোর্ড বা ইংস জাতীয় কাউকে ক্যাপ্টেন্সি দিতে চাচ্ছেন না বা কিছু, ইউনাইটেড ইজ আ ভেরি গুড অপশন। চেলসি ভার্সেস সাউথহ্যাম্পটন, চেলসি হ্যাজ বিন মানে ফ্যান্টাস্টিক ডিফেন্সিভলি. I'm actually some of the managers I think are considering doubling up on Chelsea defensive assets, so এটাও একটা good fixture. লিভারপুল ভার্সেস এভারটন, এখানে দুজন এভারটন কি বলি দুজন লিভারপুল ফ্যান আছেন, they are looking দুজন এভারটন ফ্যান আছে। হ্যাঁ, দুজন এভারটন ফ্যান আছেন আর কি, এই জন্য আর কি মুখের আমি চেহারাটা একটু দেখতে যাচ্ছিলাম এভারটন ফ্যানের বলার পরে তাদের কি আসে না আসে। যাও, লিভারপুল ফ্যান আছেন দুজন এখানে, তো আই থিঙ্ক দিস উইল বি আ মোর ওপেন গেম। মানে তারা গতকাল রাতে 2-0 একটা টিমকে হারায় অনেক লাফালাফি করতেছে ইত্যাদি, বাট আই থিঙ্ক ইট উইল বি আ বিট মোর ওপেন গেম. Neither side will keep clean sheets, I think. So for anyone who has attacking assets from both sides should do well. City versus Arsenal, I think it will be a one-sided game. City is the best team in terms of form right now. Gundogan is expected to come back in this game. So again, a very good captaincy option. Fulham versus Sheffield United, again, Sheffield not very good defensively, but যদিও ইদানিং একটু ইমপ্রুভ করছে। Fulham, well, they have been unlucky. They have been playing well, but they have been very unlucky. So this is another open game if you have any of those assets with you. So that's it. Right. So Fulham থেকে আমি যদি বলি, there is this interesting guy, and because I look for interesting people always, kill me if you want after this, but there is this guy, Josh Maja. Do have a look. He's an interesting shout, I can tell you. Anyway, just another thing to say, জানে গত কয়েক উইকে যারা মানে একটা সার্টেন ম্যানেজার থেকে এই বিরক্তিকর একটা ওয়ার্ড শুনে আসতেছেন, টাচ এন্ড গো, তো দ্য টাচ এন্ড গো প্লেয়ার ইজ স্টার্টিং দিস উইক। টাচ এন্ড গো বলতে চার্লি টেইলর। Right. Looky lucky manager. Anyway, goalkeepers. So players যেহেতু আমি বললামই আগে যে আমাদের ফোকাস আসলে বেসিক্যালি এখানে ডাবল গেমিক প্লেয়ার্স এর উপরে থাকছে। যারা সিঙ্গেল গেমিকের প্লেয়ার স্ট্যাটিস্টিক্স দেখতে আছেন, প্লিজ কাইন্ডলি আমাদের প্রিভিয়াস যে ফুটালোচনা হয়েছে সেগুলোতে দেখেন, কারণ প্লেয়ার্স আলটিমেটলি সিঙ্গেল গেমিকে যারা আছে তারা এখনো সেম মোর অর লেস সেম প্লেয়ার্স, সো কোনো ধরনের চেঞ্জেস আসেনি আর কি সেক্ষেত্রে। সো প্লিজ ডু হ্যাভ আ লুক। ডাবল গেমিকের গোলকিপার্স এর ক্ষেত্রে আমি বলবো যে দুজনই আছেন, মেজলিয়ার আর ম্যাকার্থি। হুম টু প্লে ইজ দ্য বিগ কনসার্ন রাদার দেন আসলে কাকে নিব, কারণ আই থিঙ্ক ম্যাকার্থি অনেকের টিমেই আছে and Meslier is still a sort of a like what do you call it, differential, but আমার কাছে মনে হচ্ছে যে somehow Meslier is a better option in this game week, and I feel that way. But again, and only reason why I feel is 86 saves, যেখানে 62 saves, and of course save per match is 3.90 whereas 2.1, ঠিক আছে, so that's another thing. And of course goals conceded is just slightly by two goals, so basically McCarthy দুইটা গোল বেশি কম খাইছে আর কি। So I still age Meslier, কারণ গোল আলটিমেটলি দুজনই খাবে। It's not about keeping a clean sheet, it's more about making number of saves, so সেক্ষেত্রে I would always keep Meslier as an upper hand. But anyway, let's go to the defenders. Pranay, you're muted. ওকে, সো ডিফেন্ডারের বিষয়টা আসলে খুবই ওয়াইড ওপেন। আমার মনে হয় যে ডালাস ম্যাক্সিমাম ম্যানেজারের টিমেই আছে। ডালাসের যে ধরনের পারফরমেন্স, অ্যাটাকিং রিটার্নস আসছে অনেক বেশি, এবং সাথে হচ্ছে গিয়ে আসলে ওর ক্লিন শিট প্রবাবিলিটিও যথেষ্ট বেশি অন্যান্য প্লেয়ারের থেকে। সো আমি ডালাসকে সবচেয়ে আগে রাখবো। আর তার ভেস্টাগার্ড মাঝখানে একটা বড় ভালো একটা রান দিয়েছিল পয়েন্টস এর, সেটা মনে হয় 5 গেম উইক থেকে শুরু হয়েছিল 10th অথবা 11th গেম উইক পর্যন্ত, বাট এখন কারেন্টলি হয়তো অতটা ভালো অবস্থায় নেই। তারপরেও যদি স্ট্যাট দেখা যায় লাস্ট 6 ম্যাচের একটা গোল এবং একটা ক্লিন শিট আছে, যেটা অবভিয়াসলি ডালাসের কাছাকাছি। সো আমার মনে হয় এই দুইটা প্লেয়ারকে হচ্ছে কনসিডার করা যায়
ভালো অপশন হিসেবে। এর বাইরে বার্টেন এবং স্ট্রিককেও কনসিডার করা যায়। স্ট্রিকের প্রাইস পয়েন্ট যথেষ্ট কম, যারা কিছুটা হচ্ছে লো বাজেটে আছেন তাদের জন্য স্ট্রিক একটা ভালো অপশন হবে। আর আদার দেন যদি সেটা না হয় তাহলে আমার মনে হয় ডালাসকে কনসিডার করা বেটার হবে। আর যারা হচ্ছে গিয়ে ট্রিপল আপ করতে চায় তারা আমার মনে হয় না যে লিডস এর কোনো ডিফেন্সিভ অ্যাসেটের উপরে ডাবল আপ করতে যাবে অথবা ট্রিপল আপ করতে যাবে। সো এখানে কেসটা অনেকটা ওয়াইড ওপেন। সো আই উড রিকমেন্ড ডালাস ফার্স্ট দেন ফার্স্টাগার্ড। Right. I would suggest Strauk for two reasons. এক, তার price অনেক কম, so he is definitely an enabler. And দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে out of all the defenders playing double game week, he has the best XG. So একটা ডিফেন্ডারের যদি 1.28 XG থাকে, I think that is one defender you should definitely go. Plus এখানে Dallas and Strauk'ের মধ্যে ultimately difference is 1 million. So think about that. Just for a second. I have a point to say regarding this. যে Struik কত অনেকগুলা ম্যাচ for the last 9 or 10 games টানা start করছে. He did not do that before. So one of the reasons he did that was because at some point Cooper was injured. So তখন he played center back. তো তারপরে Phillips got injured, I think. তো তখন he's been playing defensive mid এই মুহূর্তে। So I think he's still not the first choice regarding in the first 11 in BSS plan or something like that. So the only reason he's playing, I think, right now in the position he's playing because of the Phillips injury. তো ওখানে আসলে if Philip comes back, তো ওর পজিশনটা একটু আসলে অবজারভেশনে রাখার মতো আর কি। So you should keep an eye on the news conference on Phillips's fitness, etc. Right, and for that, আমাদের of course আমাদের injury and press conference video থাকে, so you can always check and we'll always provide. And if you have a question, please do ask. So we'll be happy to answer. Right, midfielders, Ashfaq. So midfields নিয়ে কথা বলার ফার্স্ট অফ অল আমি আগেই বলি যে একটু আগে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ডাবল গেম উইকসে there are 11 fixtures now, just extra fixtures যেখানে লিডস আর সাউথহ্যাম্পটন খেলবে। তো regarding both of their fixtures বা কিছু I don't really see either of them keeping a clean sheet. Neither Southampton with the recent run or Leeds has not been known to keep many clean sheets আর কি in the championship in the Premier League, etc. So the focus should be, I think, people who are bringing in the double game week players, focus should be on their attacking assets more. তো অ্যাটাকিং অ্যাসেটস এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমরা ফোকাস করছি 8টা প্লেয়ারের উপরে। তো I'll start with the players which you should not pick or you should not consider. First of all, Helder Costa. Helder Costa initially season শুরুতে was flying really high, but our place has been under scrutiny. He's not been starting consistently. So Helder Costa, I think, is someone maybe you can skip right now. Click is another one. Click, I think, was injured for some time, then came back into the team. Or initial appeal to Chilo he was the main penalty taker. এখন I think he is replaced by Bamford. যদিও সেটা আমি পুরোপুরি sure না, because I'm not sure if Bamford of Click played in the same game and then Bamford took a penalty এরকম Click took a penalty এরকম কিছু হয়েছে কিনা, but Clicker appealটাও initial season থেকে has gone. Ward-Prowse is a very popular choice. Ward-Prowse again আমার খুব একটা does not appeal to me much, because Ward-Prowse is only good for his set piece skills, for corners and free kicks. He's probably bars down one of the best free kick takers in the Premier League, no doubt. But প্রতি ম্যাচে তো আসলে ফ্রি কিক থেকে গোল হবে না, বা প্রতি ম্যাচে তো আসলে কর্নার থেকে গোল হবে না। তো and he plays defensively as well. He plays DM or a CM, something like that. So every other match or attacking probability or something is something I'm not sure how much he's good at it. So moving on from that, the players you can consider first of all is Rafinha. Very good priced at 5.3x, one of the highest goal XGs. So goal involvement আপনারা দেখবেন যে is right up there with 6.6. So Rafinha is a no-brainer. If you want to bring in attacking assets, Rafinha should be there. Minamino is a bit of a differential. আমি খেলা দেখছি দুইটা ম্যাচ when Minamino played. So he's getting there. He's not used to his new teammates, etc. But I think
if you are free hitting, I think he can be a very good differential pick. Harrison, if you are one of those managers who are tripling up on Leeds attack or something, Harrison is the other midfielder to go, other than Rafinha. But out of these two, Rafinha and Harrison, I still think Rafinha is the better pick. Armstrong, recent forms has been excellent. Look at that goal involvement in the last 6 games, it is 66.6%. Excellently priced as 5.5. For me personally, he's a better pick than Ward-Prowse. Redmond in this list is one of my favorites because I think he has replaced Che Adams as the primary attacker in the team. That is what I believe. So Redmond is a fantastic differential. You'll see that he has a very good clear chances in the last few games as well. So Redmond, provided he clicks, he's an excellent differential. So that's about it for me. Yeah, so for Ward-Prowse, just to come back to that one point, everyday free kick. From game 17 থেকে আমি যদি ধরি, Ward-Prowse has been scoring free kick every alternative week. So 17 এ স্কোর করছে, 19 এ স্কোর করে নাই, then 20 তে স্কোর করছে, then 21, 22 তে স্কোর করে নাই, 23 তে স্কোর করছে, 24 এ স্কোর করে নাই, and of course now it's 25. So most fine, but I don't really believe that it's an AP sequence. I mean, arithmetic progression আমি মনে করি না যে এরকম arithmetic progression এ যাবে. It's the same reason why you should not consider Jorginho. Like exactly. Even though Jorginho is giving you points, where you see Jorginho won't get a penalty every other week. Exactly, no, that's true. But আমার কাছে মনে হয় somehow Ward-Prowse is a little bit more appealing than Jorginho. Not only definitely because Ward-Prowse has the corners as well, and Westergaard is a very good threat from corners. Exactly. And one interesting point হলো যে এখানে যদি FPL goal involvement দেখি, it's 50% of the goals that are coming from Ward-Prowse. So I think that itself is kind of a little bit telling. এই কারণটাই হলো ultimately I will separate him completely, like put him in a category than Jorginho. Of course, Jorginho is nowhere near my radar anyway. No matter how differential I play, Jorginho is not in my radar, never. ঠিক আছে, Jorginho, ঠিক আছে, কান্তে কাহিল, এই ধরনের প্লেয়ার্স গুলোকে আমি কখনোই রেডারের মধ্যে আনি না আর কি। anyway let's not move into that. So forwards, Pranay, sorry, Parvez. Okay. নাদিম, ফরওয়ার্ডের ক্ষেত্রে যদি দেখি যে আসলে ফরওয়ার্ডের অপশনটাতে তেমন কোনো প্লেয়ার এই ডবল গেমিকের নাই, এবং কেন বললাম এটা নাই, কারণ অনেকের টিমে বামফোর্ড আছে, সো নতুন করে কাউকে নেওয়ার মতন এখানে নাই। যাদের বামফোর্ড আছে, ডেফিনেটলি বামফোর্ড তো এই গেমিকে একটা খুব বড় ক্যাপ্টেন্সি শাউট। এবং আরেকজন প্লেয়ারকে যদি আমি দেখি, সেটা হলো ড্যানি ইংস। সো ড্যানি ইংস এর প্রবাবিলিটি অনেক বেশি। আর অ্যাডামস এর কথা যেটা বললো আর কি, এটার সাথে আমি পুরোপুরি একমত, আমার নিজের টিমেও আছে। অ্যাডামস আজকে সামথিং মিনিট কাট হচ্ছে, এবং রেডম্যান্ডের সাথে তার যথেষ্ট সময় এখানে হবে। সো আই থিঙ্ক এখানে বামফোর্ড এবং ইংসকেই সবাই কনসিডার করতে পারে, আদারওয়াইজ অ্যাডামসকে আমি কনসিডার করবো না। আমার নিজের টিমেই আছে, আমি নিজেই প্রবলেমই আছি তাকে নিয়ে। সো যেহেতু আছে, এখন দেখি সামনে। তো নাদিম, এইটাই ছিল মোটামুটি আমার কাছে ফরওয়ার্ড। Right, so interesting. Okay, well, I have a question. Nadim, go ahead. So actually আমরা অনেকগুলো প্লেয়ার নিয়ে কথা বললাম। সো ডাবল গেম উইক আছে দুইটা টিমের, বাট আমরা পার্সোনালি যদি বলি যে কতজনকে আমরা আসলে নেওয়ার জন্য প্ল্যান করছি। ডাবল গেম উইক থাকলেও অনেকগুলি প্লেয়ার অপশন আমরা ডিসকাস করলাম। আসলে কি কেউ সাউথহ্যাম্পটন এবং লিডস এর প্লেয়ারদেরকে দিয়ে ট্রিপল আপ করে 6টা প্লেয়ার নিবে, এমন কি আসলে কোনো পসিবিলিটি আছে কিনা, বা ওরকম গেম পাওয়া যাবে কিনা আসলে? Can I answer that first? Okay, আমার মনে হয় না we will triple up on Leeds and what do you call it, Southampton. আমার মনে হয় আমরা কেউ এটা করব। এক, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এটা না করার পিছনে কারণটা হলো it's not because of the fixtures. এর কারণটা হলো যে আমাদের আলটিমেটলি ডাবল গেমিং একটা 26-এ আসার পসিবিলিটি অনেক বেশি, যেটা অনেক বড় একটা ডাবল গেমিং হচ্ছে। সো সেখানে হয়তোবা অনেকে ওয়াইল্ড কার্ড খেলতে পারে, সো ওয়াইল্ড কার্ড খেলে অনেক হয়তোবা সাজাতে পারে। সো দ্যাট কুড বি অ্যানাদার রিজন। যারা ফ্রি হিট খেলছে, দে ক্যান অলওয়েজ টেক আ পান্ট অন দিস, দে ক্যান অলওয়েজ গিভ ইট আ শট। ঠিক আছে, বোথ হ্যাভ দ্য চান্সেস অফ হাই স্কোরিং ম্যাচেস, সো ইউ ক্যান অলওয়েজ গো।
But আমি যদি realistically point of view থেকে বলি, I'm going for 2 players, just 2, and both are from Leeds. ইংসে আমি যাব না বা আমি সাউদাম্পটনে যেতে পারছি না কোনো কারণে, বিকজ আমার আলটিমেটলি স্ট্র্যাটেজিক মুভগুলো যেগুলো হবে সেগুলো আলটিমেটলি ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাচ্ছে। সো আই এম নট গোয়িং উইথ এনি সাউদাম্পটন অপশনস রাইট নাও। দ্যাটস মাই অপশনস। পারভেজ? আমিও যদি হইতাম না আসলে নাদিম, আমার টিমে সাউথহ্যাম্পটনের প্লেয়ার আছে এবং লিডসে যারা আছে, আমি যদি এখন নতুন কোনো প্লেয়ার নিতে যাই তাহলে আমি একজন কারেই নাথিং বলবো, আমার খুবই ফেভারিট প্লেয়ার রাফিনহা। আমি রাফিনহাতেই শুধু যাইতে যাব, আর কারো দিকে এই দুইটা টিম থেকে তেমন কোনো প্লেয়ার নতুন করে অ্যাড করার আমার ইচ্ছা নাই। First of all, our strategy regarding triple up or something would actually depend on, well, I'm making my transfers as late as possible because I'm waiting on the double fixtures announcement. I think it will be on late Friday. So I still have some time to plan my transfers, whether I'll play a free hit, whether I'll play a bench boost, whether I'll go for and set out my plans, etc. So এই উইকে আসলে Rafinha will probably come in, for whom I'm not sure. Might be Madison, but আমি পুরোপুরি sure না। Ings ও আসতে পারে if I have a plan, if I know the fixtures for game week 26 before the deadline, etc. So triple up only if I'm playing a free hit, which I don't see myself doing. But either way, I think Rafinha will probably be the one to come in. Or Ings ashতেও পারে because not many people will be focusing on Ings because of they'll be focusing on other players in the next double game week. So tripling up no, but doubling up maybe. That's a real possibility. Right, so আরেকটা টিম যদি আসলে ডাবল গেম উইক থাকতো, then I think the options would have become a little bit more wider এবং choices would have varied. But যেহেতু দুটা গেম উইক, truth be told, Southampton has a tough fixture against Chelsea as well. So not that's many another people consider. Exactly. Not many people are considering that Southampton will score against Chelsea. Right. Okay. So let's move. Before we move to the next section, I just want to inform the viewers that we have a hot topic, and I think this is a very interesting hot topic as to what we should do with Man City assets. Please do keep an eye. So let's first, before we get into the hot topic, of course, let's cover the captains. Captains, Ashfaq? So captaincy options AVK is pretty obvious. I'll start with the obvious picks of the Leeds assets. Rafinha first. So Rafinha goal involvement FPL is 40%. Rafinha is always, if you have seen him play, Rafinha খেলা দেখছেন বা কিছু, he is always getting in the D box, trying to create things, trying to shoot, etc. There's a rumor that Ole is very interested in him. I hope that's true. So Rafinha is a very obvious pick. I think most people already has Bamford, and they would be keen on captaining Bamford. So if you want to captain someone alternatively, so Rafinha is your man. So Rafinha is the way to go. Or both XG and XA is right there up on the top. So very, very excellent captaincy choice this week. Then Fernandes has a single game week, but Fernandez's consistency in the Premier League is outstanding. Initially, or at the statistics, he's better in away games than he's at home games, but with recent performances, Fernandes is scoring in home games, Fernandes is scoring in away games. So against Newcastle, he's again an excellent pick. Last week, one of the most popular picks was Fernandes. He was even more popular than Gundogan, which was surprising. So দেখা গেছে যে Fernandes scored again against tricky West Brom side, a tricky West Brom side. So Fernandes is your man. Yes, he very tricky. Almost never disappoints you. So Fernandes again is the way to go. Bamford, I think, will be the most popular next weekend. Bamford's ownership is right there with the highest, and the goal involvement you'll see is 55.5%.
Leeds is one of the most attacking teams in the Premier League. Bamford is their sole striker. Yes, true. He misses a lot. He misses chances a lot, but I think he's still the first choice on penalties. I'm not 100%, but I think he is. So if Leeds score, chances are Bamford will be the one to give you some points. Ings is finally, I think, is a bit of a differential. কারণ আমি একটু আগে যেটা বললাম যে I don't see actually Southampton scoring against a resolute Chelsea side. কারণ Chelsea defensively has been very solid, very hard to penetrate. So Ings, I think, is a bit of a differential choice. If anyone of you are playing free hit অথবা কেউ যদি Ings কে নিয়ে আসতে চান, or looking for a differential captain, Ings is your man. I believe he will score a few or score once against Leeds. Ings is one of the best finishers in the Premier League, no doubt about it. So Ings is a good choice provided you want to go down a differential route. Moving on to statistics. So moving on to statistics, you'll see that Patrick Bamford, again, total attacking returns already 20 this season. So XG is right there up at the top. He's also has 8 assists so far. So goal involvement, goal scoring, assist, Bamford again is probably will be the most popular captaincy choice this week. So you can't really go wrong with him. Then Fernandes, again, Fernandes, home and away, whenever he's playing, Fernandes is not been disappointing. Already has 25 attacking returns this term, which is nothing short of amazing. In 24 game weeks, he has 25 attacking returns, so that is consistency at the highest level. So even though Fernandes has a single game week, you can't really go wrong with picking Fernandes as a captaincy choice. Rafinha, jeta bollam je Rafinha is a small differential choice in the captaincy option. I might consider him giving a captaincy provided I bring him in. I'm not sure yet. Is that sure? Goal involvement is high. Can we lock in? Which one? Lock that in? You're going to go for Rafinha Rafinha as a captain? I will make my choice. I'll probably make my transfer Saturday. Right. I want to know the fixtures first. Okay. I want to know the fixtures first. We'll have the WhatsApp conversation. But he's a very good option. He's a very good option because Definitely. his recent statistics, his XG and his XA is right there with the top. So I might actually consider him. I'm not sure yet. I might consider him provided I bring him in. I'm not sure if I will bring him in yet because my ultimate goal is to maximize my points in game week 26. Topic for a different discussion. Anyway, right. So Rafinha is a bit of a differential pick. So you can't really, I think, won't go wrong with him given his form. XA and XG is right there with the top. Goal involvement is again with the top. Ings, jeta ami ekটু age bollam je Ings is a bit of a differential choice, but Ings is bar I think one of the top 3 finishers in the Premier League. So Ings will always get goals, no doubt about it. So I think if you are bringing him in, playing a free hit, he is a bit of a differential captain, and he might turn out to be a great pick. So that's about it for me for the captaincy choices. Right. So comprehensive coverage about that. So let's go to the hot topic. And of course, here is the hot topic. So imagine you're going for Man City players. Then which players are you planning to select? Are you planning to double up? Are you planning to go for triple up? Are you planning to go for single Man City, whether to double up on defense, whether to double up on midfield because De Bruyne is coming back? So ashole amra korbo to korbo ki? So that is the discussion all about. So let's start with Pranay. Pranay? Okay, so first of all, এখন পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম প্লেয়াররা যেটা করছে, ম্যাক্সিমাম ম্যানেজাররা যেটা করছে, সিটি ট্রিপল আপ করছে, অ্যাটলিস্ট ডাবল আপ করছে। সো ট্রিপল আপের ধরনটা অনেকটা এরকম যে 2টা ডিফেন্সিভ ডাবল আপ আর দেন একটা হচ্ছে গিয়ে মিডফিল্ডার।
আর যেহেতু হচ্ছে কি এখন ডিব্রুইন নাই, ডিব্রুইন না থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে যে অনেকটা অন্যরকম ডাইমেনশনে চলে গেছে। স্টার্লিং এন্ড গুন্দোগান এন্ড দেন স্টোনস অর ক্যান্সেল অর ডিয়াজ, এই ধরনের একটা ফরমেশন। বাট ট্রিকি ব্যাপারটা এইটা হবে যে যখন ডিব্রুইন ব্যাক করবে ওই সময় গুন্দোগানের পজিশন চেঞ্জ হতে পারে, অথবা গুন্দোগান আগের মতো যে ফায়ারিং পেসে আছে, যে ধরনের পয়েন্টস দিচ্ছে সেই ধরনের পয়েন্টস দেবে না। এটা এক ধরনের সিনারিও হতে পারে বা এক ধরনের চিন্তা থাকতে পারে। বাট আমার মনে হয় যে গুন্দোগানের যদি স্ট্যাটিস্টিক দেখা হয়, ডিব্রুইন যখন খেলছিল তখনও গুন্দোগান আসলে গোল করছিল। সো এইটা একটা ডিফারেন্ট সিনারিও তৈরি করবে আসলে ম্যানেজারদের ভেতরে। বাট আমি স্টিক থাকবো সিটি ডিফেন্সিভ ডেভেলপের উপরে, আর দেন ডিব্রুইন যখন ব্যাক করবে আই উইল পিক ডিব্রুইন। বাট সেটা ডিপেন্ড করছে 26 এবং 29 এর ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক এবং ডাবল গেম উইকের উপরে। কেননা টটেনহামের প্লেয়ার যদি আমার নিতে হয়, অ্যাটলিস্ট কেন এবং সনকে আমি নিশ্চয়ই হারাতে চাবো না, কারণ ওদের ডাবল গেম উইকে ফিকচার থাকবে এবং সিঙ্গেল গেম উইকেও ফিকচার থাকার সম্ভাবনা আছে। সো ওইটা অ্যাকমোডেট করতে হলে আমার মনে হয় যে ডিব্রুইনকে না নিয়ে গুন্দোগানে যাওয়াটা আমার জন্য বেটার হবে। Right. I will go for City triple up, 2 defense and 1 budget midfielder. Which two Okay. defense? Of course, Cancelo and Stones. Right. Ashfaq, it's your turn. Tell me, what are you going First of all, to double up? I'll try to be on point and I'll try to be quick. First of all, you have to understand that City's rotation is already, City's rotation is legendary, of course. Tader rotation, yeah, and it will only get worse now. It will only get worse because City's Champions League fixtures are now full on, etc. Like the double game week is coming up for City, and they are coinciding with a Champions League game in the previous week, which means next week. And City also plays United. There's the Manchester derby after the double game week. So expect full rotation risks in the double game weeks. So that is something I think managers should watch out for. Amar Bortoman team, I have Stones, I have Diaz, and I have Gundogan. Shekhane, I'm really happy with. I'm relatively happy with my team, but there will be rotations coming. The coming fixtures, which the fixtures are coming, there will be rotations. I think Stones will be rotated because whenever Laporte has come into the game play, Laporte has done very well, and Pep is very happy with him. Chancelo is one of the best attacking fullbacks this term, but again, I think Pep will rotate him because him being a fullback. So if I'm wild carding and I want to capitalize on the best defense in the Premier League right now, I'd probably pick Ederson and Diaz. Probably, if I'm wild carding, that is. And if I'm not, then I'll probably stick with a budget defender like Diaz or Stones and etc. আমি প্রণয় ভাইয়ের স্ট্র্যাটেজিটাই আমি হয়তো যাবো, যে প্রণয় ভাইয়ের স্ট্র্যাটেজিটা বলছে যে because he will take Gundogan and 2 defense, I will probably take 2 defense. If I'm wild carding Ederson and Diaz, if I'm not, I'll stick to Diaz and Stones like I have right now. Gundogan will definitely be there because based on Gundogan's form, I think he's pretty much undroppable right now. So that's about it. But expect full rotations, and I don't think people can rely so much on Sterling or even Jesus regarding consistency of starting birds each and every game. Okay, so Parvez. নাদিম, মোটামুটি ম্যানচেস্টারের সিটি নিয়ে ডিফেন্স গুলো নিয়ে বলা হয়ে গেছে। তো এখানে আমি নতুন করে কিছু বলবো না। আমার টিমে 3 জন ম্যানচেস্টার সিটির প্লেয়ার আছে। আমার স্টোনস আছে, ক্যান্সেলো আছে এবং গান্ডুগান আছে। এই আপনি খাতা দেখে বলতেছেন কেন? হ্যাঁ, অবশ্যই, কারণ আমার ভাই ব্রেনটা একটু নরমাল আর কি, আমি অত মনে রাখতে পারি না। সো আমি যে জিনিসটা রাত হয়ে গেছে, ঘুম আসছে, ঠিক আছে, আমি যে জিনিসটা ঘুম আসছে সবারই। আমার সামনের দিকে যে জিনিসটা আমি করতে যাচ্ছি, যে সামনের দিকে কিন্তু আমি যদি ফিকচারের দিকে তাকাই 26, 27 এবং 28 এর দিকে, তাহলে সেখানে কিন্তু টটেনহাম এবং লিভারপুলের ফিকচারও কিন্তু সেখানে ভালো, ইভেন অ্যাস্টন ভিলার ফিকচার ভালো। সো এখানে এই ফিকচার গুলো যদি দেখি, তাহলে এখানকার যে টপ লেভেলের প্লেয়ার গুলো আছে, এদেরকে যদি আমি টিমে রাখতে চাই, তাহলে ডেফিনেটলি সিটির 3 জন প্লেয়ারকে নিয়ে আগানো একটু টাফ হয়ে যাবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমার স্ট্র্যাটেজি হবে যে আমি আমার টিমে 2টা ডিফেন্স আছে,
ক্যান্সেল এবং স্টোনস, আমি ডেফিনেটলি ক্যান্সেলকে এখান থেকে আউট করে দিব। এবং আমার সামনের দিকে সিটি যদি 3টা প্লেয়ার হয় তাহলে সেটা হবে ডেফিনেটলি স্টোনস, গান্ডুগান এবং ডি ব্রুইন। এটা হলো আমার প্ল্যান, বিকজ আমার ফ্রন্ট লাইনে কেন সনকে লাগবে, আমার লাগবে, সো এইটাই হলো আমার প্ল্যান। রাইট, ইন্টারেস্টিং। আমাকে কি বলতে হবে নাকি? আই ডোন্ট নিড টু সে ইট। আই থিংক তো আপনারটা আমি জানি, আপনার হচ্ছে চ্যান্সেলর উইল স্টে। আপনারটা গুন্ডগান তো সবার আছে, গুন্ডগান যেহেতু সবার আছে, গুন্ডগান আপনি ফালাই দিতেও পারেন। আপনি তো আর কি সবার টাইপ করেন না। কেভিন ডি ব্রুইন মাইট কাম ইন। আর আরেকটা আমি একটু কনফিউজ, আরেকটা আপনি ডাবল আপ করবেন, ট্রিপল আপ করবেন। আপনি ট্রিপল আপ নাও করতে পারেন, আপনি ডাবল আপ করবেন। right. Interesting, Ashfaq. You read me very well. You really read me very well. Very good. যেটা হলো যে ultimately, yeah, I have triple up and cancel on stones, but I don't know. Somebody will probably go from them. De Bruyne is definitely a factor that I'm considering, depending on team shape, of course. আর বাজেটের উপর ডিপেন্ড করছে, of course. But আমি যেটা নোটিস করলাম সেটা হলো আমাদের তিনজনের ডিসকাশনে কিন্তু De Bruyne never got the highest priority, and that is quite strange. এটার প্রাইমারি কারণ হচ্ছে প্রণয় ভাই ফার্স্ট পয়েন্টে সে বলে দিছে, বিকজ উইথ দি আদার game week 29 and etc coming up, and Spurs this easy fixtures on game week 26, potential easy fixtures not confirmed yet. So Right. people might focus on bringing in Kane, and I think it would be very difficult to accommodate players like De Bruyne and Kane in the same squad, provided you have Fernandes and Salah as well. No, I agree on that point. And I'm not disagreeing on that point. It's just that we are not considering and we are missing out. Maybe we are missing out. Maybe we'll have to rethink after game week 26. Maybe. But just anyway. So yeah, I mean, triple up ache amar already, so I'm not planning to change much. That's one thing. That will be my first strategy, not to change too much. I will not be able, ওই রোটেশনের মধ্যে আলটিমেটলি দেখা গেল আমিও চেঞ্জ ঠিক এমন সময় করছি যে সময় রোটেশন স্ট্রাইকস, সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু দ্যাট লুপ, সে ক্যাট অ্যান্ড মাউস দেখা গেল সব সময়। And the next thing will be that I'm probably not going to go and make a much change in my defensive unit, so I'm quite happy with my defensive unit, so that's fine with me. So I'll stick to the same three most likely, and the only players if I really need to consider. হ্যাঁ, আপনি 103 পাইছেন, আপনি ডিফেন্সিভ ইউনিটে হ্যাপি থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। Right. Okay. Anyway, FPL managers, thank you so much. And of course, next week we will be coming back with a forward planning. যেখানে আমরা game week 26 থেকে game week 33 পর্যন্ত ফোকাস করছি, যেখানে আমাদের টিম টার্গেট করা হবে, প্লেয়ার্স টার্গেট করা হবে, চিপ স্ট্র্যাটেজি, ওয়াইল্ড কার্ড সমস্ত কিছু আমরা ডিসকাস করব। So please don't miss out on that. And it will be on Monday at 10:30. So please do stay tuned. And until then, thank you so much, guys, and all the best again for the next game week. And of course, for tonight matches, let's hope that City and Burnley keeps clean sheets again. So until then, take care. Bye-bye. Bye-bye.